12 dakika 22 Afrika Mashariki. Unaendelea kutazama kipindi cha Kenya's Gold, kipindi ambacho kinakufunza sana kuhusiana na kilimo, na bila shaka ukiona tumeketi hivi inamaanisha kwamba tunaingia katika mdahalo mzima mkubwa zaidi kuhusiana na Red Maasai, na bila shaka ninaye mgeni studio ambaye nitapatia nafasi ajitambulishe. Bingwa, karibu sana katika kipindi chetu cha Kenya's Gold. Kuna mengi ambayo tutazungumzia, lakini awali ya yote nakupa nafasi ujitambulishe. Kuna mtu anakuona kwa mara ya kwanza kabisa na angependa kujua jina lako, unafanya nini katika sekta ya ukulima na umechangia namna gani kutoruhusu Red Maasai akuwe extinct katika taifa la Kenya. Karibu sana bingwa. Asante sana Emmanuel. Umeniweka kwa point ngori kwa sababu nashangaa nitajibu vipi hiyo swali, nimechangia vipi. Lakini kujitambulisha, kwa majina naitwa Winam Felix with a PH. Na mimi I'm a vet research associate. Nafanya na organizations tofauti from NGOs to also government, kusaidia katika kutafuta ni mbinu zipi ambazo tunaweza saidia kuongeza mapato kutokana na ukulima, specifically ufugaji wa wanyama. Na kwa sahihi mimi nafanya huku Nairobi, na pia ukinipigia nitafika nikusaidie kwa shida yako ya wanyama. Okay. Nafurahi sana wakati unasema kwamba unahakikisha unachangia pakubwa sana kuangalia hadhi au level ya ufugaji katika taifa la Kenya linakwenda juu. Lakini tuanze moja kwa moja kwa yale makala ambayo tumeona hewani. Kuna swala yule bingwa amezungumzia sana kuhusiana na extinct, lakini kubwa zaidi ametaja kwamba cross breeding ndio inachangia Red Maasai kuwa extinct. Je, kuna njia zingine ambazo zinaweza sababisha Red Maasai kuwa extinct katika taifa la Kenya? Kikweli cross breeding inachangia katika kufanya Red Maasai ikuwe extinct, lakini lazima tujue kuna njia zingine tofauti ambazo hii Red Maasai inakuwa extinct. Kwanza tukiangazia the information, ukinikubalia ningie. Natumia lugha yote. The information that is being passed to the young generation. Also sai unapata, nilifurahi sana kusikia mkulima wa Transmara. Alikuwa Trans Nzoia. Transmara. Alikuwa anasema yeye watoto wake already hata wako na hiyo passion ya kwenda kuanza kusomea mifugo. Yes. Inamaanisha kwamba hiyo amepitisha hiyo the love that he has for the Red Maasai to them. One way which the Red Maasai is being extinct is because the latter, our elders are not passing down that information of how important it is. Kwa sababu when that information is passed, the new generation hawataitupa, they will take care of it growing up. Another way is the government. Unajua sahi policies zenye ziko zina support, ama niseme zina support sana extinct breeds zimetoka nje, kwa sababu ya now other issues like now the market demand, kwa sababu the demand in the market requires specific weights to be gained for them to now get that market value that is deserved. But the government needs to educate. It still trickles down. The previous episode that you had, the panelist who you had here, Dr. Saitoti, he was talking of sensitization. The people should be told what are the importance of this Red Maasai. If we keep it, it has this amount of tolerance. It is this prolific. How can we be able to gain more from it? Another issue, apart from those that I have already talked about, is now, unajua kitambo, Red Maasai, as the name says, apparently it's also called Kenyan Gold. Yeah, and it's also called the hair sheep because it doesn't have wool. So the Maasai kept it because they were pastoralists, moving from one point to the other, and they are tolerant. So you know, nowadays the pastoralism has really gone down. The Maasai, they don't move as they used to in the past. So that also has led to a reduction in the number over time, because most people don't see if that tolerance is really helping them. But it is very important that
the sensitization is made to the common mwananchi, the market availability. Let it not just be a market for other types of mutton from other species. Let it be for also the red Maasai. Yeah. Sawa, tuunganishe papo hapo kwa sababu ya swala ambalo linajitokeza. Kuna wakulima wengi wanatafuta faida sana pia na kukosa kuzingatia umuhimu wa red Maasai. Kwako dhana hiyo inaharibu namna gani ukuzaji wa red Maasai? Kweli kabisa, kwa sababu wakulima wengi wanaangalia how much are they going to get for the input that they're giving, the money that they're spending on the feeds. How are they going to get the returns? And unknown to many, red Maasai, if it is well managed and fed, it can gain weights of up to 80 kilograms. And that makes it, for a market value, it will be retailing high. So the farmers who tend to adopt these other breeds that are coming right now, because the red Maasai, it's only kept for its mutton, they need to stop that. It's a myth. Dhana potovu kusema. Ni dhana potovu kwa sababu the red Maasai, imagine it is tolerant, it is adaptable, it is hardy. What if you give it the conditions that are now optimal? It will produce. It will produce. You give it water, you give it the feed, it is hardy. Apparently, if you keep it and you give it the necessary management practices that it needs, it will even be your input, the money that you will be investing will be lower compared to the other ones. So it needs to be dropped. The farmers, we are urging you kindly, this is our indigenous breed. It is hardy. But because of the places, because apparently it will be strange to me and somewhere around Mount Kenya nipate red Maasai. Yes. But unajua huku, it's more productive in terms of now the forage that the sheep will be eating. So if you adopt the red Maasai, your investment capital will be low, your returns will be higher. Good. Yes. Nafurahi sana. Connection iko wapi wakati tunaangalia climate smart farming ama CSA na red Maasai? Hiyo connection inatokea wapi kwa mtu ambaye anakusikiliza angependa sana kujua climate smart farming inakutana namna gani na red Maasai? Na climate smart agriculture ama pia vile umeweka farming iko na connection kubwa sana na red Maasai. One of the advantages yenye inajulikana nayo sana, unajua kuna two different breeds za red Maasai. Kuna the black, kuna the brown. Yes. So when we even start from the color, red Maasai kept by the Maasai in places that are arid and semi-arid, which means the temperatures in those areas are also high. Number one, the color of this sheep will make it not susceptible to that heat. And heat, unknown to many, also leads to stress. And when the sheep is stressed, it will lead to, one way or the other, if it is attacked by maybe a parasite, it might lead to a disease. So the color on the first thing, it makes it more adaptable to the changing climate. Siku hizi, time ya mvua unapata kuna kiangazi. Time ya kiangazi unapata kuna mvua. Sasa, if you don't even plan your feeding regime well, you will find that you will incur losses. But with this red Maasai, it can go even up to 2 days without water. That is a plus. Because climate smart agriculture ni ubunifu mpya ambayo inaangazia kuangalia, despite the changes in climate, how are the farmers still able to maintain their productivity? Or are they apparently affected by the climate change? When you also look at talking about climate smart agriculture also handles the amount of now activities as human beings are leading to degrading of the climate. And because of the eating regime of this red Maasai sheep, if it can stay for 2 days without water, it means it is more tolerant even to undernutrition. So it means its carbon intake is low. To mean its carbon output through the fecal matter will be less. The methane gases that are to be egested out of it
will not, the amounts are lesser compared to the breeds. And you also find that maintaining them is also quite on the lower side. When you look at now, because climate smart, we're trying to look, despite the climate change, can I be able to find water for this sheep? Can I be able to find the feeds? The diseases that come with the changes, because the diseases that animals are exposed to when there are changes in climate. When there is coming rain, there is specific diseases. So if my animal is apparently hardy, and I am sure it won't be affected, it is a plus. So the connection between red Maasai and climate smart agriculture is the one that merges, and it is the one that actually fulfills. If I was to advise somebody on a breed that can withstand the changes in climate, it would be red Maasai. Sawa, mimi nafurahi sana bwana, umeanza vizuri sana wakati unataja kwamba yule mkulima amezungumzia watoto wake kwamba atawapatia nafasi waendeleze kama kurithi na kufanya ule ukulima, na vile vile wakati unazungumza unamiminika maarifa sana, kumaanisha kwamba unafahamu kile ambacho unataka, hasa ukizingatia kwamba wewe unafanya masuala ya utafiti kuhakikisha kwamba tunabakisha huyu red Maasai katika taifa la Kenya. Bila shaka mtazamaji, tukirejea basi kuna mengi ambayo tutazungumza naye kuhusiana na masuala ya red Maasai, na naamini kwamba itakuwa radhi kabisa wewe kusalia na sisi, ushikilie kalamu yako karatasi, uandike, utekeleze baadaye, kwa sababu tukikuletea mkereketo mtaalam anayefahamu sana masuala yake, basi hautakwenda nyumbani bila chochote. Kwa sasa tunachukua mapumziko kidogo, tukirejea basi kungali kuna mengi, na hasa kutaka kujua kwa nini tunahitajika kuchukua sample, kwa mfano damu ya huyu mwana kondoo ama kondoo, ili tupeleke katika maabara. Tuende mapumzikoni.